Yes, msafara huo si mwingine bali ni msafara wa baba Raila Odinga, akiwa amekaribisha nyumbani na baba wa kaunti Mheshimiwa Fernandes Baraza, gavana wa jimbo la Kakamega, akiwemo mama Karua, akiwemo mwami Stephen Kalonzo Musyoka na wageni wote na wajumbe wa jimbo la Kakamega. Tunaelekea uwanja wa pale yani Amalemba Grounds. Nyote tufuate msafara tuelekee katika uwanja tuweze kumsikiza baba Raila Odinga. Sote tuweze kuandamana tuende katika uwanja. Sote tuweze kuandamana tuende katika uwanja wa Amalemba Grounds. Nyote mnakaribishwa. Sote tuandamane twende pale kwa uwanja. Tumkaribishe baba Raila Odinga, ambapo amekaribishwa na gavana wetu mpendwa Mheshimiwa Fernandes Baraza. Anakaribisha wote pale uwanja wa Amalemba Grounds, ambapo ni hapa mbele tu. Sote tuweze kufika uwanjani tukaribishe baba na mama Karua. Wote mnakaribishwa. Wanaleta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero, lero lero ni lero. Langa mukamba nubobei umote wewe nubobei leo ni leo asemaye kesho ni muwango asemaye kesho ni muwango mama ni muwango tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo.
Inawezekana, leo ni leo, inawezekana. Ya jana wasema, vijana mupo, vijana mwasema nini? Wa mama mwasema, bei ya unga kama ni Raila, leo ni leo. Wa mama mwasema nini? Wanaume, Kalonzo asema inawezekana, leo ni leo. Leo ni leo, inawezekana. Wakamba wasema, Waluya, leo ni leo. Twende mikono juu, mikono juu, mikono juu. Wapi kelele ndani ya nyumba? Leo ni leo. My friend, Yeba, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Inawezekana. Baraza asema inawezekana. Kakamega muko wapi? Kakamega. Kioni asema vijana mwasema nini? Ati nini? Leo ni leo, ya leo, leo ni leo. Jamena, 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 jamena. Inawezekana. Ya baba asema watashukisha ama watashukisha? Inawezekana. Peperusha, peperusha, peperusha. Comrade power! Comrade power!
inawezekana. Olekina rafiki, olekina, aleo ni leo, aleo leo, aleo ni leo we, aleo ni leo we, aleo ni leo, aleo leo, aleo ni leo we, aleo leo we, aleo leo. Beberusa bendera, bendera, bendera. Beberusa, beberusa, beberusa. Kama kuna kofia beberusa. Leo ni leo. DJ, shindusha mundu, shindusha mundu. DJ shindusha mundu. Wabano watiro kushindusha mundu. Shikarika rio bashere. Wabano watiro kushindusha. Wabano watiro kushindusha. Shikarika rio. Ukalushize. Ongeza speed kidogo. Murina wanje, muranda wanje, wohe, wohe. Beberusha mikono unapoimba. Twende. Murina wanje, muranda wanje. Tuimbe. Ituchi mande nunu na koko. Bade na wohi. Wohi. Numa no watira kuri bana babene. Bayayi wohi. Numa no watira. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Nauliza Kakamega, mko tayari? Wangapi wanakaribisha baba Raila Odinga? Wangapi wanakaribisha mama Martha Wangare Karua? Wangapi wanakaribisha Dr. Stephen Kalonzo Musyoka? Wangapi wanakaribisha Eugene Kwesire Wamalwa? Wangapi wanakaribisha Fernandez Barasa? Wangapi wanakaribisha Wycliffe Ambetsa? Wangapi wanakaribisha John Luchiri? Nauliza mko njaa? Njaa! 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 Mumechoka? Weka mikono kwenye hewa. Oe. Tunaimba pamoja. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nauliza, mumechoka? 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 Selector, wachilia imbo ya tumecho. Mecho. Tunaimba pamoja? Kila siku tuna na tume. Sema tena. Kila siku tuna na tume. Na tume. Kila siku tuna na tume. Na tume. Asante. Asante Spider. Kwa sababu huu ni mchakato wa kitaifa na ni ratiba ya kitaifa. Naomba popote ulipo uvue kofia isiyo rasmi. Naomba usimame. Usimame kwa miguu yako miwili. Naomba usimame kwa miguu yako miwili. Wangapi wanakaribisha Mama Elsie Muhanda? Wangapi wanakaribisha timu Wanyonyi? Wangapi wanakaribisha Bishop Titus? Bishop Titus. Niko na gavana wa nguvu kutoka gatuzi jirani.
mwanashujaa wa mapinduzi, wakili shupavu James Agre Orengo. Iko Masai moja shujaa, Simba ya Narok. Wapi makofi ya Ledama? Ledama! Ledama! Kutoka Mount Kenya, tuko na the last man standing, Secretary General ya Jubilee, Mheshimiwa Jeremiah. Sasa naomba ili tuanze rasmi, sote tusimame tayari kwa wimbo wa taifa. Nitaita. Na naomba ukiwa na kofia isiyo rasmi upate kuivua. Niombe vijana wapendwa, kwa heshima ya taifa, tusimame wima kwa wimbo wa taifa utakaofuatiwa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wimbo wa taifa. Tukisalia kusimama, niombe nimkaribishe Sheikh Idris Mohamed akifuatiwa na mchungaji Nathan Lanya wakiomba kwa jukwaa mbadala. Niombe wapewe kipaza sauti na watuongoze kwa maombi. Sheikh. Naomba tuwe na utulivu, tuweze kumwelekea Mwenyezi Mungu, tuweze kumuomba. Naomba vijana tuwe na utulivu, tuweze kumheshimu Mwenyezi Mungu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunakushukuru Mungu wetu, Mola wa ulimwengu wote, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, mwenye kumiliki siku ya malipo. Ya Allah, ni wewe ambaye tunakuabudu na ni wewe ambaye tunakuomba msaada. Tuongoze katika njia iliyonyooka, njia ya wale wote walioneemesha, si katika wale waliokasirikiwa au wale waliopotea. Tunakuomba ikawa wewe ndio Mungu wetu na wewe ndio mfalme wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mkutano wetu wa siku hii ya leo ambao unaongozwa kinara wetu, Mheshimiwa mzee wetu Raila Amolo Odinga. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uweze kumpa afya njema, uweze kumpa moyo wa ujasiri, uweze kumpa fikra ambazo kwamba ni nzuri na kuweza kusaidia jamii yetu. Vile vile Mwenyezi Mungu tunamwombea mama yetu, Mama Martha Karua, tunamwombea Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tunamwombea gavana wetu Mheshimiwa Baraza, na tunamwombea deputy party leader wetu Mheshimiwa Oparanya, na viongozi wote kwa jumla tunawaombea. Mwenyezi Mungu zidisha umoja wetu, imarisha umoja wetu, tujalie tuwe ni nchi ambayo ni ya amani, tujalie uweze kuteremshia mvua ambayo imekuwa ni shida. Maisha yamekuwa ni mazito na hakuna mwingine wa kuomba isipokuwa ni wewe. Tunakuomba kwa dhati yako iliyo tukufu, dhati ambayo hakuna anayeweza kuivunja mema au muovu. Kila anayekuja kwa shari, Mwenyezi Mungu unaijua yake siri, ivunje yake dhamiri asiweze kusimama. Kwani wewe ndio Mwenyezi Mungu wa mwanzo usiyekuwa na chanzo,
na wa mwisho usiyekuwa na kikomo, tunakuomba kwa dhati yako na rehema zako. Allahu la karim, rehema na amani zimshukie Nabii Muhammad na mitume wote waliotangulia. Amin rabbi amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pastor Nathan. Haya, tuombe. Tutulie tuombe tafadhali. Kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Mungu Baba uliyeumba mbingu na nchi, tunakushukuru mchana wa leo kwa ajili ya mkutano huu. Tunakushukuru Jehova kwa viongozi wetu ambao wamekusanyika mahali hapa katika katusi hili Kakamega kwa kuongea kuhusu umoja na ufanisi wa taifa letu. Jehova Bwana, tunamweka Raila Amolo Odinga mbele zako, tunamweka gavana wetu mbele zako Fernandez Baraza, tunamweka aliyekuwa gavana wetu Oparanya mkononi mwako, tunamweka Martha Karua mbele zako Jehova, pamoja na viongozi wote Bwana wa taifa hili Jehova. Tunaomba umoja na ushindi kutoka kwako Jehova. Tunakupa sifa maana Bwana unaweza. Na kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tuombe tukiamini. Amen. Tuombe tuketi. Nimeombwa, kuna mtoto mmoja, yule mtoto munamkumbuka na shairi yake, mungependa aseme kama baba anasikia? Kuna mtoto mmoja alitunga shairi na ni shairi ya kizalendo. Shikilia spider. Biblia inasema talanta yako itakuweka meza moja na wafalme. Naomba tumpatie mtoto huyu masikio yetu. Welcome sir. Ndugu zangu wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Na ndugu zangu wa Islam, salamu alaykum. Azimio la umoja hai. Muko bie? Pia mimi niko bie. Naitwa Joshua Wabula na niko na shairi kwa viongozi wetu kwa Azimio. Mwenyezi Mungu karima, wewe ndiwe Mungu wetu, we Mola mwenye huruma, ulinde uhai wetu, tushukishie neema hapa na nyumbani mwetu. Wewe Mungu nguvu yetu, ulete Kenya amani. Azimio mmewasili, furaha mnavyoajibika, mwito mnaitikia, punde munahitajika. Saluti nawapikia, kisha smile naweka, ninune kisa nini, Odinga amewasili. Hongera kwenu viongozi, malengo yenu ya maana, mnayafanya ya maana, na mengi tumejionea, ya siri ni ya Rabana, yeye ndo aliyeyajua. Odinga tegemeo letu, wengine ni fotokopi. Wamchukia Odinga, washindwe na walege, na wamjenge utuki, siwarudie wenyewe. Mola waangamize na mapepo ya wenyewe. Azimio wetu wadumu, tena wadumu tawamu. Asanteni. Tumpigie makofi mazuri kijana huyu. Mama Elsie Muhanda, Mama County, anampeleka aweze kusalimia baba na viongozi wa Azimio. Mungu wangu
Spider, niombe wapiga picha tupate nafasi ya picha ya kinara wetu mpendwa na kijana huyu. Mama Elsie, nitakuomba kidogo, asante. Pana leta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero. Azimio. Azimio. Simuko njaa. 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 Niombe kwa heshima na taadhima kuu, chambilecho wahenga mcheza kwao utuzwa, nimkaribishe Haya DJ. Vijana oye! Wamama oye! Wazee oye! Lurambi oye! Kakamega oye! Magharibi oye! Kenya oye! Baba, sasa comrades sikia. Comrades mupo? One love, one heart, let's get together and feel alright. One heart. Mama wetu, Mama Mother, ndugu Stephen Kalonzo Musyoka, our deputy party leader, baba wetu Wycliffe Ambetho Paranya, Mheshimiwa James Orengo kwa hapa. Ngoja mambo ya profesa naleta tu. Tulia. Waheshimiwa wabunge walio hapa, nataka nitambue all the members of the county assembly wherever they are, na uongozi wao wako pale. I recognize you. You are the power. Comrades power. MCA power. Na recognize maaskofu. Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya. Wapendwa wapande mbegu, wasiende tu namna hiyo, sivyo? Sasa nataka niseme hivi baba, ngoja nataka kumleta sasa, simtulie kidogo. Baba karibu hapa Kakamega, hapa Lurambi, nyumbani kwenu, na hapa mimi ndio mwenye hapa, na wewe ndio ulinipa ticket nikakuja hapa, na wapendwa kwa heshima yako na mimi na viongozi wakanipa kura. Kwa hivyo sisi tukiwa hapa tunakutambua, tunakukaribisha. Na baba, nataka nikuambie, mimi nimekuwa Kampala, ilitakana nirudi kesho, na niliposikia unakuja nikapigia Kenya Airways, wakasema hawana nafasi. Niliingia kwa matatu paka Busia ili ukikuja unipate hapa. Nataka nikuambie, kabla sijapeana microphone, tunakaribisha wageni, si ndio? Tunakaribisha wageni. Wabunge wa Kakamega tunakaribisha wageni. Wabunge wa county tunakaribisha wageni. Askofu tunakaribisha wageni. But kabla sijarudisha microphone, kule tulikuwa Kampala, tulikuwa kwa conference. Nilileta watu kutoka Benin, Chad, Niger, Mali, kila mahali. Waliponisimamisha kama mwakilishi wa Kenya, watu wakasema Wajakoya, 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 Wajakoya. Sasa baba, nataka nikuambie, you have a popular man.
Wajackoya anajulikana mali, anajulikana kila mahali. And we are happy wewe ni mtoto wetu na tuko na wewe. Tuko na wewe hapa. Sasa nataka niambie watu wangu asanteni. Nimemaliza sasa ile ya kuweka protocol. Nikiwa hapa kama mjumbe wenu, nikiwa hapa kama mtumishi wenu, nikiwa hapa kama mmoja wenu, nataka niwaambie asante kukuja kuleta upendo kwa baba wetu, kuleta furaha kwa baba yetu, ajue ya kwamba tuko pamoja na yeye. I want to thank you my people, na tutawafanyia kazi to the last sweat and to the last drop of blood. Na nikimaliza hapo, niko na mdozi wangu ako hapa. Mdozi wangu ako hapa. Gavana si mdozi yangu. Mdozi wangu ako, unataka nifutwe kazi? Mdozi yangu ni minority leader of the National Assembly. Gavana ni gavana wangu, lakini nikiwa kwa bunge niko na mdozi. Na huyo lazima nimtunze, nimuite majina mazuri, ndio nikienda bunge asininyang'anye committee. Mheshimiwa karibu, minority leader National Assembly. Asante sana Mheshimiwa Bishop Hamala. Tulie kwanza, tulieni. Mimi yangu itakuwa rahisi sana. La kwanza kabisa nataka nione jeshi la baba. Jeshi la baba, jeshi la baba, jeshi la baba. Asanteni. Naona wana Kakamega mmejitokeza kwa wengi. Wangapi wanasikia njaa? Wangapi wanasikia njaa? Na nani ameleta njaa? Nani ameleta njaa? Kwa hivyo aende wapi? Aende wapi? Sisi tunafuata baba. Akishasema left ni left. Sawa sawa? Kwa hivyo hii serikali ya bandia sisi hatutambui. Wangapi wamekataa kutambua hii serikali bandia? Haya. Nitatambua wajumbe wa bunge la kitaifa, alafu mwenzangu Mheshimiwa Senator Eno Kwambua atakuja kutambua wabunge wa Senate. Hapa mbele. Asanteni. Tuko na mbunge na mwisho Titus Hamala atarudi hapa kualika wajumbe wa Kakamega County. Members of Parliament from Kakamega County watakuja kuzungumza. Haya, tunaye Mheshimiwa Tim Wanyonyi wa Westlands. Mheshimiwa Nabii Nabwera wa Lugari. Mheshimiwa Babu Wino Mbakasi. Mheshimiwa Aseka Miradi wa Hisero. Mheshimiwa Peter Salasia wa Mumias East. Mheshimiwa Mili Odhiambo Gesa wa Suba North. Mheshimiwa Elsie Muhando mwenye bomba, mama wa nguvu. Mheshimiwa Daktari Lilian Gogo. Mheshimiwa Ongondo Were. Mheshimiwa Godfrey Odanga wa Matayos. Mheshimiwa Joshua Ron Kisumu Central. Mheshimiwa Fatuma Full Network. Mheshimiwa Utienda Mulu. Mheshimiwa TJ Kajwang. Mheshimiwa Peter Masara. Mheshimiwa Irene Mayaka kutoka Nyamira. Mheshimiwa Obadia Barongo kutoka Bomachoge Borabu. Tunaye pia Daktari Eve Obara kutoka Kabondo Kasipul. Vile vile tunaye naibu wa gavana wa Kisumu Mheshimiwa Matthews Oweli. Wacha nialike Mheshimiwa Eno Kwambua haraka Senator aje atambue masenators, alafu kisha nialike gavana wa county ya Busia ya Kakamega. Gavana wa county ya Kakamega.
Aya. Vijana musilale. Bado mapambano. Bado mapambano. Kakamega mpo? Mko chonjo? Mko gangari? Ikibamba sana wapi nduru ya baba? Ikibamba sana wapi nduru ya mama? Ikibamba sana wapi nduru ya Kalonzo? Asante. Yangu ni kuintroduce members of the Senate ambao tumekuja nao hapa. Tunaye Senator wa kaunti ya jirani, kaunti ya Vihiga, Senator Ososi. Tuko naye Senator nominated Kalimuma. Alafu tuko na yeye Super Senator ambaye ndiye whip wa minority, na tunataka kutumana tukiwa hapa Kakamega. Speaker Kingi aende aambiwe, mnanisikiza? Speaker Kingi aende aambiwe minority whip wa Senate anaitwa Ledama Ole Kina. Aya. Huyu jirani anataka kusema jambo, wasalimie kwa nyumbani, awasalimia dakika moja. Aya. Salamu ya baba. Mimi ndio Godfrey Ososi, seneta jirani wa Vihiga, na pia kule Senate mimi ndio acting senator wa Kakamega. Kwa sababu yule ambaye yuko ameenda kukaa na wale watu wameleta njaa. Sasa mimi straight to the point. Mimi nimetoka Vihiga, na mnajua Vihiga ni ngome ya Azimio. Kakamega pia ni ngome ya Azimio. Mimi nataka kusema hivi, and I want to address watu wetu wa Luya, kwamba huyu RUTO ni muongo. Alidanganya watu wetu hapa. Kwanza alitudanganya kwamba chini ya siku 60 ati madeni yote ya Mumias atalipa. Amelipa? Alitudanganya chini ya siku 60. Haya vijana. Haya. Tumekubali, we must go. Alitudanganya kwamba Waluya watapewa 30% ya kazi kwa serikali yake. Mumepewa 30%? Hata alidanganya ndugu yangu ambaye ananipigia kura kule Vihiga, Mheshimiwa Mudavadi, kwamba ati hiyo kazi yake ataweka kwa sheria chini ya mwezi mmoja. Ameweka kwa sheria? Hebu sema ghost worker. Yeye ametengeneza ndugu yangu ako ghost worker kwa serikali. Alafu pia alitudanganya kwamba chini ya siku 60 atatoa mpango wa kujenga barabara kilomita 1000. Hiyo mpango imetolewa? Tumeangalia supplementary budget, hakuna kitu. Kwa hivyo rafiki yetu mkubwa ni nani? Mwizi ni nani? Muuaji ni nani? Gaidi ni nani? Muongo ni nani? Shetani ni nani? Sio mimi nimesema, ni nyinyi. Asante. Nikimalizia vijana mnisikilize. Nyinyi mmesema mko tayari? Baba akiitana aseme twende Nairobi, tutaenda Nairobi. Nionyeshe na mikono leo mtaenda. Basi RUTO aambiwa imebaki siku kama hajafanya leo, tumesema tunaenda Nairobi, tunasimamisha kila kitu. Sawa. God bless you so much, asante. Haya. Tunaye pia Mheshimiwa Peter Rero kutoka Kibra, Mheshimiwa Oscar na Bulindo. Tulini hapo. Mheshimiwa Oscar na Bulindo kutoka Matungu,
Mheshimiwa Dr. Wilberforce Oundo kutoka Funyula. Kwa hayo na machache, mniruhusu nialike gavana wa jimbo la Kakamega, Gavana Sabina Baraza. Asanteni sana. DJ. Thank you. Haya, Kakamega hoi! Vijana fire! Wamama hai. Kwanza kabisa, baba yetu ambaye ni party leader wetu Raila Odinga, mama wetu wa nguvu Mama Martha Karua, party leader wa Wiper Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, party leader wa DAP Mheshimiwa Eugene wa Malwa, deputy party leader wetu ambaye ni baba wetu hapa Kakamega Mheshimiwa Opara Nyambeza Wycliffe, Mheshimiwa Kioni wa Jubilee ako hapa na sisi, party leader wa RUTO party ambaye ni Wajakoya, masenators wote, waheshimiwa wabunge, hamjambo. Wacha nione salamu za baba. Kwanza kabisa nachukua fursa hii kama gavana wenyu kukaribisha baba hapa Kakamega. Baba, Kakamega ni ng'ombe yako, na sisi kama wana Azimio tunakutambua sana. You are the champion of devolution. Mambo ya ugatuzi ambaye tunasherehekea hivi sasa, it is because of you. Na sisi tunakutambua sana hapa Kakamega. Leo tumekuja hapa kwa sababu baba yetu tunamkaribisha hapa Kakamega. Sisi kama wana Kakamega tunajua hapa ni nyumbani kwako. Wewe kama mjukuu wa 13 wanabongo, hapa ni nyumbani. Na kwa sababu leo ni siku ya furaha sana, na leo sio siku yangu, ningependa sisi wote kwa ishara mikono tumkaribishe baba. Baba, karibu sana baba, ongea na watu wako. Kwa ajili ya mkutano huu, nakushukuru Jehova kwa viongozi wetu ambao wamekusanyika mahali hapa katika tusi hili Kakamega kwa kuongea kuhusu umoja na ufanisi wa taifa letu. Jehova Bwana, tunamweka Raila Odinga mbele zako, tunamweka gavana wetu mbele zako Fernandez Baraza, tunamweka aliyekuwa gavana wetu Opara Nyakoroni mwako, tunamweka Martha Karua mbele zako Jehova, pamoja na viongozi wote Bwana wa taifa hili Jehova. Tunaomba umoja na ushindi kutoka kwako Jehova. Tunakupa sifa maana Bwana unaweza. Ni kwa jina la Baba, ni la Mwana na Roho Mtakatifu tuomba tukiamini. Amen. Hala, Butere oye! Huisero oye! Ikolomani oye! Shinyalu na Lurambi je? Asante. Nataka nimpatie gavana ambaye ni kiongozi wetu hapa wa chama atukaribishe hapa, tujulishe wabunge, MCAs na wabunge, alafu tuende kwa nabii oye. Asante gavana. Haya. Hey!
wa mzungu mwana mukatumi ihali nende peace wafula mana webuye international combination sound Roma bana batate sunjende kwa no kaba yenye mulira bila ino no gender stability asante. Haya Kakamega hoye, ODM hoye, ODM. Asante. Party leader wetu wa chama kubwa cha ODM ambaye pia ni kiongozi wa Azimio One Kenya Alliance, Right Honorable Raila Odinga, karibu Kakamega. Deputy Party Leader wetu, viongozi wote wa chama kubwa cha ODM ambao wako hapa, mimi nachukua fursa hii kuwakaribisha Kakamega, na kwa sababu Kakamega ni ngome ya ODM, ningependa kuona wale wote ambao wanapenda baba. Wacha nione kwa shangwe wale ambao wanapenda baba. Asante. Asanteni. Baba, kwanza tunakukaribisha hapa Kakamega, na sisi watu wa Kakamega, mimi nikiwa interim chair wako wa ODM Kakamega, chama cha ODM kiko imara. Sisi kama viongozi hapa, nataka kuhakikishia baba ya kwamba in every appointment ambayo tunafanya katika county government of Kakamega, lazima tuangalie maslahi ya wanachama wa ODM. Kuanzia kwa mawaziri, kuanzia kwa chief officer, tukiwa na kazi mashinani, tunatambua the ruling party of Kakamega County ni ODM. Na leo tuko hapa kwa shughuli ya kuimarisha chama. Na sisi kama viongozi wa hapa mashinani, baba, I want to assure you, mpango wangu ni kuhakikisha chama cha ODM kiko na ofisi in every sub county. That is one of my commitment kama mwenyekiti wa chama cha ODM Kakamega County. Na jambo la pili, pia nashukuru sana vijana wako hapa, kina mama wako hapa, mainstream wako hapa. Hawa watu nawaangalia, I want to assure you they are supporting you 100%. Na sisi hapa, vile mheshimiwa Bishop Hamala amesema, tumegadhabishwa sana na ile mambo ambayo inafanyika hapa milimani. Mimi mwenyewe nilikuwa hapo juzi, nimekuwa jana nikisema this demolition must stop. Lakini kwa sababu the national government haijali watu wa Kakamega, they have continued kutumia wakora and thugs. The most annoying thing ni kwamba demolitions zinafanywa usiku without notice, na wanaacha nyumba za zile watu wengine. Sisi kama wana ODM, we want to caution the national government ya kwamba ikiwa the demolitions are not going to stop, we are going to take action, na sisi kama wana Kakamega tutajilinda sisi wenyewe. Enough is enough. Na leo mimi nashukuru sana baba kwa sababu you have come to be in solidarity na watu wa Lurambi na familia za Milimani na Kakamega County kwa ujumla. Na kwa sababu leo lengo kuu la baba wetu kuja hapa ni shughuli ya kuimarisha chama. Na leo ni siku ya delegates, na kabla delegates wachaanza kutoa maoni yao jinsi ya kuimarisha chama, Mheshimiwa Nabii, ningependa at least viongozi ambao wako hapa
tuweze kuwatambua. Sawa sawa. Baba, with your permission, allow me to recognize all the MCAs. Msimame tafadhali. Just stand, all the MCAs of Kakamega County. Hao ndio MCAs wetu. Punga mkono kwa Raila Amolo Odinga. Asante. Kwa sababu tuko na viongozi wa bunge hapa, allow me through the master of ceremony awapatie kipaza sauti so they can just introduce themselves very well. Mheshimiwa Nabii, I think you can start by recognizing all the elected leaders ambao wako hapa. Tukianzia kwa senator wetu nominated, Hamala, yeye ni mwenye ngoma ya hapa. Thank you. Tuko na mheshimiwa wetu wa Navaholo, Mheshimiwa Wangwe. Asante sana. Tuko na women rep wetu wa Kakamega County, Mama LC Muhanda. Thank you very much. Tuko na ndugu yetu kutoka Bungoma ambaye yeye pia anashikilia mambo yetu kule Nairobi, Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Apigiwe makofi. Yeye anashikilia mambo ya Kanairo kule. Tuko na senator wetu kutoka Vihiga, the only one, Godfrey Osoti. Makofi kwake. Tuko na kiongozi wetu walio wachache bungeni ambaye pia ni jirani wetu hapa, Opio Wandai. Apigiwe makofi. Tuko na secretary general wetu ambaye pia ameshikilia mambo ya Nairobi kama senator, Omwana Waingo Edwin Sifuna. Apigiwe makofi. Tuko na DG. Tuko na deputy governor wetu hapa, mtoto wa pastor, Mheshimiwa Savula. Tuko na mbunge wetu wa Ikolomani ambaye bwana magorofa, Mheshimiwa Shinali. Thank you. Tuko na mbunge wa Huisero, Mheshimiwa Aseka. Makofi kwake. Tuko na mbunge wa Butere ambaye anajulikana kama Omuro Mkhongo, Mheshimiwa Tindi Mwale. Tuko na chuma moto kutoka Likuyani, Mheshimiwa Mugabe. Pia naona kuna majority leader wetu hapa katika county assembly yetu, Maina. Karibu. Na baba, ningependa sasa kurudisha program kwa master of ceremony ili yeye ni magorofa 5G. Sawa sawa. Kwa sababu hii ni siku ya delegates, baba, allow me kukaribisha Nabii ili atuelekeze vile delegates wanaweza kuongeleza baba wao ambaye ni Raila Amolo Odinga. Karibuni sana. Asante. Asante. Nataka tusikizane. Delegates, wanachama, wenye chama, wenye Kakamega, wenye inji, wenye ODM, wenye Raila. Very well. Very well. Very well. Asante, imesikika. Tusikizane. Nikikupea kipasa sauti, aje ODM mashinani. Ndio mathumuni wa hii mkutano. Mambo mengine ni baadaye. Kwa sasa baba amekaa, viongozi wamekaa, anataka asikie ni nini tunahitaji kufanya kwa branch, kwa sub branch, kwako kule, tuimarishe nini, ndio tukanyake hiyo watu wengine Aya, nataka youth kutoka Likuyani. Youth yoyote kutoka Likuyani, ule wako tayari? Peana, nani atasaidia kupeana microphone tafadhali? Maslini uje hapa. Now, please keep to the agenda. Ukienda nje nitakukata. ODM. ODM.
Mimi kwa majina naitwa Derek Murunga, ni youth leader kutoka Likuyani. Nitasema chini ya dakika moja kwamba kule mashinani Likuyani tunaomba vile governor amesema tupatiwe ofisi yetu kule Likuyani iwe functional. 2, tupate viongozi kutoka juu vile mwenzangu alisema hapa aweze kuwa anatembea kule chini. Alafu ya mwisho tuhakikishe kwamba kama tuko na mall yoyote yenye tunajua watu ambao wanajificha huku na wako pande ile ingine tuwatoe kwa chama. Asante. Thank you. Woman leader kutoka Lugari. Woman leader. Mama Nyundo. Kwa majina naitwa Mama Nyundo kutoka Lugari. Sisi huko tumefungua ofisi, tunahitaji tu furniture na tunaomba MCA wa support hii chama very fully, na kulingana na chama yetu tuko imara, hatutaki watu wa kutembea kombo kombo, na tuko na imani na ofisi yetu ya county na gavana wetu na secretary wetu general, tuko na yeye imani. Asanteni. Okay. Asante. Mkubwa amesema ODM. Hello. Anasema kwa sababu yeye ni mtoto ya Nabongo, mjukuu ya Nabongo, hata unanena tu kwa Kiluya, yani lemana makuluya omwame aulire kuluya. Hello. Niko Malava. Malava. Very well. Asante. Mimi naitwa John Yati. Mimi ndio chairman wa huko wa branch. Mheshimiwa Raila wetu, shida yetu ni moja. Hatujawahi kuwa na MP wa Malava. Kwa mfano kama saa hii hata MCA wa chama hatuna. Mtakuja maybe 2026 na mkiwa na mkutano, mtakuwa na mkutano Putali, Malava na mnaenda. Naomba kwa saa hii kuimarisha chama. Tuandae mikutano, twende kula Samiti, kwenda kula Manda, kwenda kule Chekulo, tuhakikisha kwamba chama iko imara. Kwa sababu saa hii watu wenye wanasunguka na ni MCAs wa Jubilee, MCAs wengine wale, chama kinakufa. Tunaomba mtushike mkono, tutembee kule mashinani sana. Pati Malava tuko imara. Kama kura yenye leisha hii ulishinda RUTO kura, ulimshinda RUTO kura papa. Na Malava papa, wewe uko Malava, bora tishike mkono, tuko na wewe. Hata tupigwe aje, sisi tuko na wewe. Thank you. Mimi nikitoka ODM naenda kwa kanisa. Asante. Thank you. Bishop Ramana, umepata mfukazi, anza kupalilia huyo. Ninaingia na Bagolo, woman leader na Bagolo. Ameamuka huyo na Bagolo. Asante. Mimi naitwa Rogers Wahisi. Baba, mimi ndio brancher. Langu ni mawili. Number 1, Baba na Bagolo, kitu ambacho kinatuua ni maneno ya Azimio. Wacha turudi na Bagolo, tuongee maneno yetu ya chama. Watu wengine wanajificha kwa Azimio na huku wanaenda kwingine. Number 1. Number 2, mimi kama brancher kupitia kwa governor ambaye ni chairman wetu, alinilipia ofisi kwa miezi 6. Anilipia kuanzia mwezi wa 8, ina expire mwezi wa 1. Jambo ambalo nitasisitiza tu ni kwamba tumepewa ofisi lakini hatuna ofisi, haijapakwa na vitu zingine ndogo ndogo ambazo ninajua kupitia kwa leadership ya chama. Mimi nimepata mbunge kwa miaka mingi sana, sijakuwa na mbunge ambaye ningeshikana naye mkono. Kupitia kwa mbunge Mheshimiwa Emmanuel Wangwe, ninajua tunaenda kushikana mikono. Chama kilikuwa kidogo, nimeona wakisoma hapa idadi yetu ilikuwa chini. Lakini nitaongea na baba wangu wa constituents, nitaongea na Mheshimiwa Emmanuel Wangwe, vitu zingine zenye zimebaki kupitia kwa Emmanuel Wangwe ambaye ni mbunge wangu wa nguvu. Mimi niko na matumaini, ninaenda kuimarisha chama kupitia yangu. Thank you. Ninaelekea Matungu. Youth Matungu. Matungu. Mulembe mwesi. Kumere nangombe Haji Matanji, youth leader wa Matungu. Bololuwanga. Bololuwanga.
Eshindu sha kwanza shema tuishi kwa affectanga sha kwanza. Ne eshindu shilangwa mbi direct ticket. Betsanga ni bayo mundu ni gala kidogo ni yero kana acha na abantu. Hiyo mambo ya direct ticket hatutaki kabisa. Kitu ya pili tunaomba ofisi huko. Watungangania at least tupate ofisi huko. Lastly kwa vijana wakipewa kitu najua huko chini chini huko atarejesta watu kabisa kabisa. So mnaangalia kidogo. Asanteni bwana sasa balinde ko. Orio. Ameongea kama watu 20 ama 100. Hello? Mumias East. Nataka mama, ako wapi? Mama Mumias East. Hajasimama, hayuko tayari. Ndio huyo, patia. Very well. Kwanza huyo ni sugu wa chama huyo. Kwa majina anaitwa Aziza Were, mwenyekiti wa mama Mumias East. Ngoyo. Kwanza shida niko nayo kwa sub county ni hiyo nomination. Tungependa tuwe na nomination. Tukiwa na nomination tutakuwa tumejua ule tumepitisha ni wetu na yeye itapatia wanachama motisha. Ya pili hatuna ofisi. Ya tatu tungependa hiyo inaitwa empowerment. Tutembee huko msituni. Unajua Mumias ni msituni, ni mapera. Na pia naomba wale wamechaguliwa kwa chama cha ODM Mumias East wasituache, watushikilie. Hayo tu. Asante. Yani wale watu mmechaguliwa Mumias East mlichana bantu. Mubemani. Mliego na bantu. Mliego nende wenesiama. Muwapeka kitu. Aya, Mumias West. Ndio huyo. Haraka bwana. Wewe Brian, unafanya kazi kama ile mtu mwingine. ODM. Tuko tayari. ODM. Kwa majina wanaitwa Fadhili Mulongo, Youth Leader Mumias West Constituency. Sisi tuna shida kwa mambo ya empowerment, na hii habari nataka nifikishie chairman wangu wa county level bwana FCPA Fernandez Baraza. Sisi vijana wa Kakamega, youth leaders wa kila sub county, tunaomba utukumbuke kidogo. Cha pili yani unga. Yeah. Okay. Gavana unga. Haya. Si ndio hiyo unga, nikisema unga ni hii. Cha pili nitarudi upande wangu wa Mumias West. Nimesema hivyo kwa sababu gani? Sisi watu wa Mumias West najua sisi ndo tumefanya vizuri, na naomba baba Raila Odinga pamoja na dadi wetu wa Kakamega, naomba utukumbuke na utusaidie, utuwekee ofisi tafadhali. Asanteni. Thank you Butere. Very well. Kwa majina najulikana kama Westa Frederick Nanjira, youth leader Butere sub county. Kitu ambacho naweza kusema tu ni maneno mangapi mawili peke yake. Kitu cha kwanza, tafadhalini viongozi wetu wa ODM wa Butere, tafadhali tufungulie ofisi. Kwa sababu gani nasema hivyo? All MCAs walipigwa kwa chama cha ODM. MP chama cha ODM. Hakuna hii kala yote ambayo imepakwa ODM Butere. Hapo nimemaliza. Jambo la pili, hii maneno ya kupatia watu, hii chama ya ODM ni chama ambayo wale wanasema kwamba sisi tunajua kama ni direct and free and fair. Tafadhalini, hii mambo ya kukuja na mnakaa kando kwa nyumba, mnaanza kutengeneza kwamba tunataka huyo iwe kiongozi sijui nini, hiyo mtuemo. Tuanze election kuanzia grassroots to sub county na county level. Asanteni, Mungu awabariki. Very well. No, nataka woman leader wa Huisero. Huisero, wewe ni woman leader. Nimesema nataka mama. Chairman, umekuwa woman leader tena. Asanteni sana.
Jina langu ni Peres Were kutoka Khwisero Sub County. Nina mambo mawili. Jambo la kwanza, kama wana ODM, ile kitu tunaona inafanya saa zingine tunakosa kupata kiongozi ni hii. Uko kwa ODM, we ni delegate na mwingine una support mtu ambaye anaitwa independent. Kwa nini hatuwezi kukufa na mtu wetu? Hiyo ni jambo ambayo inafanya sisi tunapoteza, kwa sababu mtu ako kwa ODM na anakuambia sitapeana huyo MCA kwa sababu simtaki. Jambo la pili, sisi kama Women League ningeomba ofisi kuu wabuni jambo ambayo inaweza weka wamama pamoja, kwa sababu mara nyingi sisi wamama tuko na shida nyingi ambaye tukiwa pamoja tunaweza tatua. Hiyo inamaanisha ya kwamba saa zingine Women League, National Women League awe anatembea mpaka kwa grassroots. Asanteni. Thank you. Ninaingia Ikolomani. Ikolomani Youth Leader. Ikolomani Youth Leader. Kwa majina naitwa Joseph Matati kutoka Kolomani Sub County. Na hapo kulingana na chama cha ODM, sisi tumekufa na baba Raila Amolo Odinga kuanzia wakati wa zamani sana, tukiongozwa na baba wetu Ambeto Paranya, na tuko na governor wetu pia wa Kakamega Fernandez Barasa anaendesha mzuri. Kwa hivyo kitu ambaye nitaenda through to point, tunataka ODM iwe na maobisi. Chairman anaitwa chairman na kwa nyumba yake ana obisi. Sasa wakati wa kuwasilishana mawasiliano ndani ya chama inakuwa ni vigumu. Pia kuna wanachama wengine mfanya uchaguzi, ni chairman naye anapinga MCA wa ODM, ambapo hata kepu zikikuja za ODM kama hizi inakuwa ni vigumu hata huyo MCA kupata, naye anapigania chama. Kwa hivyo hiyo vitu mpaka tuangalie. Asanteni sana. Very well. Ninaingia Shinyalu, na tafadhali sitaki mrudie yale wengine wamesema. Si ndio? Tulete pointi mpya. Shinyalu. Mimi ndio chairman wa Shinyalu, naitwa Fabian Bahati. Alafu Susan kata. Sisi tumekuwa na shida Shinyalu. Shida yetu ilikuwa tangu Mheshimiwa Kisito alipoingia ofisini, hakuleta watu wa ODM karibu. Alituharasi sana. Na huyu Mheshimiwa Kisito alikuwa dropped kwa sisi kama ile nino. Sisi kitu tunataka lengo. Yeah, sisi lengo. Tunataka waheshimiwa wa on ODM. Kama sasa kitu tunataka tuko na mkutano ni moja. Tuheshimu baba. Sisi tunataka kama wale MCAs ambao wako ofisini ni MCAs 5 kwa ward 6. Tunataka wale wakuja chini na sisi wafanye mkutano. Tangu waingie ofisini hatujawaona. We have never seen them, they have not sat with us. Thank you. Asante. Hiyo ni kadi. Hebu nione Susan Lurambi anatufungia hiyo kitengo. Susan Lurambi anatufungia. Hello. Baba TVM. Baraza Power. Hamala Tialala. Delegates ODM. Asante sana. Kwa majina naitwa Susan Omondi, Woman Leader Lurambi. Baba Lurambi, tunataka kukuhakikishia, tuliona pale SG alitangaza tulikuwa namba 2. Lakini next time kama atakuwa anauliza hiyo swali, utakuta tuko namba 1 kwa registration. Mikakati yetu tumeanza kupanga na mheshimiwa wetu Hamala, na baba tunakushukuru sana pamoja na Governor Emeritus Oparanya vile mulituletea Bishop Hamala. Ameanza kuhit ground na kila kitu inaenda kukua sawa sawa. Pamoja na governor wetu Baraza, kila kitu inaenda kukua sawa.
Baba, jambo langu la second last, ningeomba next time kama unarudi Kakamega, siuite tu mkutano ya wamama delegates peke yake. Mapinduzi. Na wamama wakue na mambo yao na baba, sivyo? Mapinduzi. Mwisho baba, sisi wamama wa grassroots saa zingine tunakimbia hapa na pale tukifanya campaign mpaka tunaishiwa. Ikifika ile wakati ya matunda baba, nomination specific, baba tunakuja tunafanyiwa ile kitu. This time round baba, tunakuomba tafadhali utuconsider wa mama wa grassroots kwa nomination, at least hiyo list tukue kipaumbele. Na kwa hayo machache, asanteni sana viongozi. Thank you. ODM power. Basi ninafunga. Nataka nirudishie program gavana, alafu amlete deputy party leader, tuende kwa baba washughulikie yale mambo wananchi wamesema. Katika Rio, me am a small fish in a big pond, so I leave the big fishes to answer, isn't it? Yes. Haya. Haya. Kwa sababu ya muda, ODM. ODM. Na Amolo. Baba, kwanza kabisa ningependa kusema mambo mawili ama matatu. Mambo ya empowerment ambayo nimesikia hapa kutoka kwa madelegates, hiyo ni kazi ambayo mimi kama governor wa Kakamega County nitashughulikia. Jambo la pili, vile nimesema hapo awali, niko na mpango wa kufungua 12 sub-county offices za ODM. Kwa hivyo chairman wangu wote, sub-branch chairman, nimewapatia assignment. In the next 1 month, kama hujapata ofisi, utakuwa unaangusha chama. Wewe tafuta ofisi, mimi nitalipia ofisi rent for 6 months. Mimi nitapaka ofisi rangi ya ODM ili chama iweze kuimarika. Tumeelewana pale? Jambo la mwisho, baba, hawa watu wanataka uchaguzi kuanzia grassroots. Kwa hivyo tunapoimarisha chama, leo tuko kwa shughuli ya registration. Mwaka ujao lazima tupate tarehe ya kufanya grassroots election kuanzia kwa wodi hadi juu. Sawa sawa? Kwa hiyo machache, ningependa kumkaribisha Secretary General wetu ambaye ni Senator wa Kanairo, SG Edwin Sifuna. Karibu, ongelesha delegates wangu. Asante sana Your Excellency. DJ kwa sababu ya muda wacha tuende haraka sana. Your Excellency, thank you. I just wanted to take you through some things. The data that we have at the headquarters. But I have to say, enywe bando babi sana. Enywenyu. Kana mwikhale mu. Yani, bele nali ndilebuza omulune Kenya khakho alomekho zali, khwali lekho cha SG. Bakho hata mulalo olomele hata number 1 niye mueleze 15,000. Sanyala kalo makozali khwali lecha sivuna ta. Enywe bando babi sana. Baba, hao watu vile wako hivi wako sawa kabisa. Nilikuwa nimemaliza na wao. Nilikuwa nimemaliza na wao. Your Excellency, we have data on registration at the headquarters. And we were trying to encourage wale watu ambao wamevuta mkia wajisongeshe juu. Chairman wa Shinyalu ambaye ndio the lowest registration pia anasema ati tumuangalilie kitu ati ku-encourage. Tukasema sisi, unajua mimi nimeenda shule hapa Kakamega Township Primary. Wakati ukikuwa msiembe ni kiboko unapigwa ama zawadi unapata. Sasa Your Excellency, in front of you and these leaders who are here, this meeting is very important kwa sababu tunaambiwa vitu kutoka kwa ground. Nimesikia delegate wa Butere akisema hakuna ofisi ya chama. Nikigeuka nikiangalia mkubwa mbunge ananiambia iko ofisi. Sasa ninashindwa nani anasema ukweli, nani anasema uongo. Baba,
Chairman iko ofisi na delegates wako hawajui mahali ofisi ya chama iko. Hatutaki kuingia kwa arguments, lakini nasema hii mkutano ni muhimu sana ndio tujue mbivu na mbichi. Baba, ukiangalia hii list yangu niko nayo. Kakamega has 12 sub counties. Out of those 12 sub counties, the best performing, wale ambao nimewapatia zawadi tayari, hata hawakuhitaji kitu kingine waongezee. Watu ya Mumias West wako wapi? Nataka nitambue Mumias West mbele yako baba. Out of the 53,000 registered voters in Mumias West, 30,000 registered members of ODM, 57%. Pigieni ya watu ya Mumias West makofi. Number 2, Bishop Hamala. Bishop Hamala. Tulia. Baba, out of 89,000 registered voters in Lurambi, we have 43,000 registered members of ODM, 49% wote wamejiandikisha ndani ya chama. Pigia watu makofi. Bishop, transport ya watu ya Lurambi nilikuwa nimeshawapatia, wasikusumbue. Number 3, baba, Mumias East. Out of 50,000 registered voters, baba, we have 24,000 registered members of ODM, watu wa Mumias East. Pigia hao makofi. So I wanted to say this, baba, so that we encourage these other constituencies, that because we are undertaking this recruitment drive, tunataka tuone, mumeniahidi nyinyi wenyewe ya kwamba nikirudi hapa tena mtakuwa mmeinua hizi numbers juu, si ndio? Si mumesema nyinyi wenyewe? Nataka muhakikishie baba ya kwamba mtafanya kila jitihada ya kuhakikisha kwamba tumeandikisha members. The only issue tuko nayo, and His Excellency Baba Raila Odinga knows, we are facing a very serious challenge kule Nairobi, kwa sababu huyu mkora ambaye alijiingiza State House ameamua kwamba atamaliza vyama vya kisiasa. Yeye kila siku anatudanganya kwamba yeye ni mwanademokrasia, lakini kwa budget ya mwaka uliopita Political Parties Fund kwanza alipunguza na 500 million shillings, tukapoteza hiyo. Mwaka huu ametoa supplementary budget, imepita mwezi uliopita huu, kwa sababu tuko December. He has removed 900 million shillings from the Political Parties Fund. Sasa kwa miaka hii moja tangu RUTO aingie, political parties have lost 1.6 billion shillings. Halafu wakati huo baba amejiongezea 5 billion shillings ati kujenga pavilion pale State House ya kupiga sherehe. Hiyo ndio serikali ambayo tuko naye. Huyu jamaa anataka kumaliza ODM, anataka kumaliza vyama vingine vya kisiasa. Na nataka niseme hivi, sisi hatutakubali. Hata wakikataa na hiyo pesa, sisi kama wajumbe hapa tumepata challenge sasa. Governor akisema anafungua ofisi za constituency, sisi kama wajumbe tufungue ofisi za ward, si ndio? Hii rangi haitapotea vile RUTO wanataka. Yeye anataka hii rangi ipotee, tunataka kumwambia ngoo, haitapotea, si ndio? Kwa hivyo nataka wajumbe ambao tuko hapa, niko na wajumbe wangu wa Nairobi hapa, msimame tu, ma MCAs wa Nairobi. Stazo Mungala kutoka hapa Savana, nimeona leader wetu wa Makongeni na ni majority leader, na MCAs wako hapa wote. Tutaenda kufungua, wengine wako hapo. Nawaona. Habari yenu? Asante, kikosi strong sana kutoka Nairobi. Pia nyinyi nataka tufungue ward offices kule Nairobi. Stazo acha kucheka. Nataka hapa Savana nione rangi ya ODM. Kwa hayo mengi nasema asanteni sana. Mungu awabariki. Karibu governor. Haya, makofi kwa SG wetu. Kabla sijaita deputy party leader wetu, baba nataka kuhakikishia kwamba mimi maslahi ya hawa delegates wote umeniachia, na mimi nitadeal na hiyo maslahi yao yote. Sawa sawa. Kakamega hoi! ODM! Sasa ni wakati wa kukaribisha deputy party leader wetu ambaye ni Governor Emeritus Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Karibu sana. Malo mkadu minikale henda piusi wafula webuye international. Kunapa ngaji waya mbaya sana. Noma bana vifu. Wanini iwe wanini. Inabu sebera ngabula. Wanini iwe wanini.
wanini alafu seberanga bolala basacha bahamanga chingano njecho iwe wanini alafu seberanga bolala seri bafumanga mahuangako iwe wanini alafu haya tuketi haya tuketi. ODM peperesha kofia waone tuko hapa, waone basi. Mimi kwanza nataka nikaribishe baba hapa Kakamega, kwa sababu hii region ni yetu, si ndio? Na mjue policy ya chama ifanyi biashara. Chama inapata pesa kutoka kwa wanachama. So ukija huku, papa tunataka hii, papa ataweza Kenya mzima. Wewe ukichakuliwa kwa ODM kama MCA, fungua ofisi pale kwako kwa ward. Kama ufungue ofisi, wewe ujui kazi yako. Ukiwa MP, fungua ofisi katika branch yako constituency. Mnasikia? Mahali ambako hatuna MP, hapo tunaweza kuongea kama Shinyalu na kule Malaba. Hizo mbili peke yake ni Bangina Mumias East. So muangalie MPs wenu, si ndio? Lengo la mkutano wa leo ilikuwa registration of members. Tutitayarishe 2027. Na tukitayarisha 2027, safari inaanza sasa hivi. Walikuwa wanasema ati UDA, tuna Secretary General hapa UDA, ata amekuja hapa amechukua watu wa ODM wote. Na unajua hao wakiregister member anatoa shilingi 1,000. Member anapewa shilingi 1,000. Ndiye anapewa, ndiye afanye nini? Afanye registration. Na imisa hao, kwa sababu kila mtu uchumi imeenda mbaya, wakija na 1,000, wewe register, kesho yake toka rudi kwa chama yako. Kwa sababu hiyo pesa ni hiyo ni pesa ya nani? Mfanye hivyo. Jambo la pili, saa hii tunataka tufanye uchaguzi mwaka ujao, kuanzia grassroots kufika juu. Lakini saa hii tuna watu wengine mguu iko huku, wengine iko huku. Hao watu muangalie kabisa karibu. Wakisimama kula kiti chochote, mfanye nini? Muwato. Kwa sababu nasikia wengine wanangojea tu wapate uongozi, ikifika karibu wanaponyoka. Muangalie hao watu kwa macho. Mimi nimesimama imara kwa chama cha ODM. Mimi tangu tuunde ODM 2005 sijatoka hapo. Na mimi nimesimama na Raila Amolo Odinga. Nitaendelea kusimama na Raila Amolo Odinga. Hata wafunge, mimi nitasimama na Raila Amolo Odinga. Muko na tashwishi yoyote? Kuoparanya? Hakuna tashwishi yoyote. Sasa la mwisho. Sasa nimesikia ati ile mazungumzo tulifanya Nairobi, huyo mazungumzo ni bure. Wacha nimwambie, pengine nyinyi mnasoma mambo ya magazeti. Tumejaribu agenda ya kwanza, ile ilikuwa ya muhimu kwetu. Ile agenda yetu ilikuwa gharama ya maisha. Hiyo ndio ilikuwa agenda yetu, na kwa sababu
hawako na watu wale wamesomea uchumi kama sisi. Tuliwaambia mkitaka gharama ya maisha iende chini, mfanye hii, mfanye hii, mfanye hii. Na wamekataa. Wanasema hao ndio serikali. Hao ndio serikali. Kwa sababu hiyo na serikali watafanya ile wanataka. Tumesema sawa, nyinyi muendelee kufanya ile mnataka. Nasikia wengine wanasema ati sisi tunapewa vyeo. Hakuna cheo chochote sisi tunataka. Kwa sababu hao ndio walikuja na agenda ya vyeo. Iye prime cabinet secretary na hao. Official opposition leader ni hao. 2 deputy opposition leaders ni hao. Na sisi tunasema hiyo viti, wakitaka hiyo viti ikuwe hapa katika Kenya, katika structure yetu, paka tuende referendum. Hakuna mambo ingine, mshoti kati ya kupitia kwa bunge, kwa sababu hao ndio wanaongoza kule kwa bunge. Bunge wengi wamenunuliwa huko, wanapika kura nao. Nyinyi wa bunge, hii ripoti itakuja kwenu, na sisi tayari kupitia kwa party leader wetu tumetoa msimamo. Kabla uongee, ni vizuri usome hiyo report, ujue ni hiyo report inasema nini. Usisome hii mambo ya magazeti, kwa sababu porojo kwa magazeti iko mingi kabisa. Mnasikia? Chukulala. Na tuna watu wengine walikuwa wanataka kudefect, kufanya nini? Tuende kule uwanjani kule Mkumu, mnafanya defection huko. Hapa nitakaribisha Baba Raila Odinga aongee na nyinyi, alafu tuendelee mbele. Haya, tusimame tukaribishe Raila Odinga. Eta wa mzungu mwana mkatu ni hali nende tusu. Abata kesujende Mwaga no kaba yenyumira Bila ino no tenda stemeresya Kandolire mwene warulano Basare banje sungenje Oyo kuno were umanyanga Wala wamayi wa mwene na bundoba Were uru mwene ya yamanya Babuya banje sungenje Kandolire were umanyanga Embane ngozire we umbere Were mwene yesari kubera Asante. Haya. Kakamega hoye. Kakamega hoye. ODM. Mrembe bosi. Muli moyo. Asanteni sana. Mimi nina furaha kuona wanachungwa wamejumuika hapa kwenye hii hema hapa Kakamega Golf Hotel. Tuliamua juzi, wakati imefika. Wakati sasa imefika ya kuanza harakati ya kuimarisha chama. Manake tulipigana mwaka jana. Tukwenda kwa mchwano. Na nyinyi mnajua vile ilikuweko. Hapa Kakamega nyinyi mlijitokeza kwa vyote vile. Hapa Kakamega walifanya njama ya kuahirisha uchaguzi wa gavana. Na hiyo ilikuwa ni njama ya kuhakikisha kwamba watu wengi hawatoki. Kuna watu wengi ambao wangekwenda kupigia kwa gavana, wanasema kama gavana hayuko ballot, narudi nyumbani. Hiyo ilikuwa ni sababu walikafanya hivyo. Hata tana watu vile ikawa chini. Lakini kukawa na marudio Kakamega. Na mkapiga kura tena kwa fujo, mkachagua ndugu yangu. Sasa unajua waliiba kura yetu. Waliiba. Hata kama waliiba, imekoma kwa koo. Imekataa kuteremka. Wanatafuna lakini haiteremki. Inawanyonga. Inawanyonga.
sio? Sasa tuliketi chini tukasema tukifanya uchaguzi mwaka ile ya kura bado kuna chuki mingi sana, tuache ipoe kwanza, sio? Lakini vile vile tukingoja sana kama kura nyingine inakaribia, vile vile kuna wale wote ambao wanataka kusimama wanakuja na pesa mingi sana kununua watu hapo. Tukasema sasa ndio wakati ya kufanya hiyo harakati. Ndio sababu tulianza wiki jana, juzi tukwanza tulianza kule Siaya, tukaenda Homa Bay. Wiki hii iliyopita tukaenda huko Migori, baadaye tukafanya Nyamira na Kisumu, tukamalizia kule Kisii. Sasa leo tumekuja Ingo na tumeanza hapa leo Kakamega. Ingekuwa kesho tungekwenda Vihiga, lakini kwa sababu ya matanga ambayo iko hapa Kakamega, hiyo ya Vihiga tutafanya baadaye. Tungekwenda siku ya Jumatatu tungekuwa kule Busia, lakini viongozi wa Busia wengine wameenda mkutano kule Dubai, hiyo vile vile tumeahirisha. Lakini tutarudi kufanya Vihiga, Busia na Bungoma na Trans Nzoia pamoja yote. Sawa sawa, tutakuja kwa fujo kabisa. Sasa chama ndio ni chombo cha ukombozi. Chombo zamani tu watu walikuwa napigania na mikuki, mishale, ngao na uta. Lakini siku hizi kwenye utawala wa kidemokrasia silaha ambayo tuko naye ni chama. Na chama kama iko na nguvu inaweza inashika hatamu ya utawala. Kwa sababu tunasema mpaka chama chetu cha ODM iwe na nguvu. Ala kama tunaungana na wale wengine, lakini kwanza ODM yenyewe mpaka iwe na nguvu zaidi. Kwa sababu tumesema chama. Unajua kuna vijana ambayo wakati tulikuwa tunafanya usajili wa chama walikuwa miaka 13. Sasa wamefika miaka ngapi? 18, sio? So mbalehe sasa. Mbalehe. Umeshika sasa imetosha, sio? Mpaka tuwapatie hao vijana fursa ya kuingia ndani ya chama. Chama ni kama mto. Kama mto. Unaona mto Nzoia natoka pita hapa. Na Yala napita pande hii. Inatoka mlimani. Mkia iko kule mlimani. Kichwa imeingia kule kwenye ziwa. Inaingia huko. Maji ingine inaingia kwa ziwa, ingine inatoka mlimani. Kuja namna hii. Sasa hapo chini huko kuna vijana. Alafu pande nyingine kuna kina mama. Pande nyingine kuna wale naitwa veterans ya chama. Wale wakombozi. Na pande nyingine kuna wazee wa chama. Pande nyingine kuna wale wasomi wa chama, intellectuals. Hao wote tunawataka. Ile youth wing ya chama, women league ya chama, the think tank ya chama, the veterans ya chama, the elders ya chama, yote tunataka. Chama inakuwa na nguvu zaidi. Sasa vijana kwanza wanakuwa ndio unasema ni uti wa chama. The vanguard of the party is the youth league. The party is as strong as the youth league is. Vijana ndio wanaleta vibrancy katika chama. Ndio sababu tunataka vijana wapewe nafasi waingie ndani ya chama. Sawa sawa. Wamotishe ndani. Kuna wazee wengine ambao sasa wamechoka. Wamekataa kutoka. Anashika tena na hii yote. Harmonization. Toka kwa hii ligi hapa enda kwa ligi ya wazee. Wache wachana hapa chini nafasi, sio? Sio sawa sawa? Ulikuwa pale chini kwenye polling station, toka kwenda huko kwa ward. Toka hapo kwa ward wewe enda kwa
kwa sub branch, toka kwa sub branch kwenda kwa branch, sawa sawa. Mwingine kaa kama mzee ambaye anakuwa ni advisor wa chama. Kina mama ndio maua, kina mama ndio wanavuta watu, maua ambayo inavuta ile nini. Wao ndio wanavuta nyuki, ndio wako na ile urembo ya maua ile na mararashi ambayo inanuka vizuri ile manukato. Alafu sasa nyuki inakuja, sio? Ndio sababu kina mama mpaka wapewe nafasi. Mama wao na nafasi wao pale, wapewe kufanya kazi. Kila mara kwa mara wanakutana, wanaangalia shida ambayo inakumba kina mama, wanapatia officials hapa juu, alafu inaenda mpaka kule Nairobi. Sawa sawa? Ile chama chetu itakuwa na nguvu zaidi. Kwa sababu nimekuja Ingo. Nataka chama iwe na nguvu hapa kabisa. Vile Sifuna amesema hapo orodha ya vile vyama wamesajili watu hapa. Amesema ati Mumias West inaongoza, inafuatwa na Lurambi, sio kwa bishop yangu hapa. Sasa kawaida kila mara kwa mara tunapeana kikombe kwa number 1, number 2 na number 3, sio? Lakini sasa nataka mjue katika chama chetu county number 1 kusajili watu ni Busia. Busia ndio number 1 Kenya mzima. Busia ni number 1. Inafuatwa sasa na Kisumu sasa. Sasa Kisumu sasa, Busia, Kisumu, Homa Bay, Siaya, Kisii, Migori, Nyamira, Mombasa, Kakamega namba 9. Garissa namba 10. Garissa, Bungoma, Vihiga, Kilifi, Kwale, Trans Nzoia, Taita Taveta, Kajiado, Nairobi, inaendelea namna hiyo. Pakujua kwamba ODM iko kila mahali. Hakuna mahali Kenya hii ambaye hakuna nini? ODM iko kila mahali. Sasa mimi nataka na Kakamega itoke namba 9. Iwe katikati ya namba 1 na namba 3 hapa. Inawezekana? Inawezekana? Sasa tuko na muda. Manake sasa ndio leo tumeanza Disemba. Tarehe 1 ya leo tuko Kakamega. Disemba hii tuko naye. Januari tuko naye. Februari, Machi. Hizo ni miezi ya kusajili watu. Ikifika mwisho wa Machi tunafunga. April tunafanya uchaguzi. Tutaanza chini huko mashinani ile polling station unit. Alafu baada hiyo kesho tunafanya ile ya ward. Kutoka ya ward tunaenda ya branch. Okay? Na kutoka hapo tunaenda ile ya county. Kutoka pale sasa enda Nairobi kwa delegates conference. Sawa? Sasa mko na muda sasa. Wale wapinzani wetu walipiga kelele. Ikina Malala na Bweka hapa na pale. Omondi anabweka. Alisema sasa Kakamega wameshika yote. Ni kweli? Ni urongo? Nataka muonyeshe hii.
walisema watafanya uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 12. Sasa ilipokuwa na karibia namna hii, mambo yakapamba moto sasa. Wakaanza kusukumana hapa na pale, wakaona sura tofauti kabisa, wamehairisha. Tao vile vile sasa walisema tulisema Aprili, wao vile vile sasa wanasema ni Aprili. Lakini yetu ni Aprili ya kweli. Itafanyika. Sawa sawa? Hiyo ndio sababu nimekuwa nataka niongee na nyinyi kama viongozi wa Kakamega. Mwingine nitasema kule katika kiwanja huko. Lakini nikiwa hapa kwenye runinga, kuna kitendo ambacho kimefanyika hapa Kakamega usiku wa leo. Wameleta zile mabulldozers, wamepiga manyumba na wamebomoa manyumba ya watu binafsi hapo. Moja yale manyumba ni ya Bishop Hamala huyu. Nyumba pale ambayo yeye mwenyewe alinunua hiyo ardhi, akajenga nyumba yeye mwenyewe, na ameishi hapo kwa miaka hizi mingi zaidi ya 20. Imebomolewa. Kuna mama mwingine pale Mjani, vile vile nyumba yake imebomolewa. Kuna moja nyumba alikuwa meya wa hapa Kakamega, vile vile wamebomoa usiku yote. Na hiyo yote hii ardhi si ya serikali kuu. Na nimesikia ati amri imetoka kwa ati regional commissioner. I want to say here today, the provincial administration went with the previous constitution. The new constitution has no provision for a provincial administration. There's a nefarious act which they brought in to try to bring the national government down to the counties. Under the devolved system of government, the executive authority in the counties rests with the governor, not the so-called regional commissioner or county commissioner. These are relics of colonialism that we must remove away. And we will go to court to declare this so-called provincial administration unconstitutional. County commissioner has no powers to interfere with the governor. The so-called regional commissioner is completely legal. There are no regions in our governance structure. Regions, the provinces went with the old constitution. We no longer have Western region. We don't have a Western province. We don't have Nyanza province. We don't have Rift Valley province. Coast, Northeastern, Eastern, Nairobi. Those went with the old constitution. They are no provinces. Don't rename them regions and appoint people illegally to try to control and interfere with the lives of our people. The Shetani, this is an act of bestiality that has been meted against our people here of Kakamega. It is terrible that this should be happening under the administration of a government which you came to power promising the people that is going to be a pro-people. Hustler, mama mboga, boda boda, jua kali, ilikuwa ni takataka yote. Ninaambia nyinyi hii yote ilikuwa ni propaganda. Ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Therefore, we condemn in the strongest terms possible this act of the national government destroying people's houses under the guise that they want to come up and put up what they call the affordable housing. Bishop Hamala does not need a house. He already has a very, very luxurious residential house. He did not ask anybody to come and build a house for him. So this act must be condemned, and the government must compensate the people whose properties have been destroyed. There's a widow whose house has been destroyed there. Professor? Professor Muteri. Professor Muteri. Samuel Ambundo. Yes. Okay. I'm going to donate 300,000 shillings for the widow.
just to help out with the life as we see the action that is going to be taken against these people. So otherwise the rest we will say kulini. ODM. 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 Asante sana. Need it? Get it? Eat it. Uber Eats. By Azimio Coalition on Nadco report. After 3 months of difficult negotiations, the National Dialogue Committee submitted its report last Sunday. As we all recall, the talks were preceded by a stolen election, sweat, tears, police brutality and death, amid a steep rise in the cost of living, which has only got worse as the talks were being concluded. We want to thank all the people of Kenya, the media, fraternity, and other stakeholders for exercising great patience and restraint as the dialogue continued. I thank the members from both sides of the talks for the commitment and dedication to national duty. After the initial tension and mistrust, which was expected, the parties gelled and worked well together. Trust returned in their ranks, and they were then able to show a strong commitment to peace and reconciliation and the strengthening of institutions and governance process in Kenya. The document the team has come up with is ultimately imperfect and unfinished, but it is a good beginning. We have agreed to disagree on the most important matter to us. We made what we believed were reasonable proposals on how to address the rising cost of living. But the government side flatly refused, terming it their exclusive business and further arguing that they got the mandate of Kenyans to execute their Kenya Kwanza economic agenda. We will be engaging Kenyans further in the coming weeks as we must, because the pain of the cost of living is really unbearable. In the coming weeks, the majority of Kenyans will be carrying the burden of increased school fees
besides the many crises in the education sector. Be that as it may, we have come this far because of a commitment to constructive engagement and positive energy and sacrifice for the sake of our beloved country, Kenya. Our team was able to get positive results on a number of the issues that we had set out in our demands. These include electoral justice, which encapsulates audit of the 2022 election process, restructuring and the constitution of the IEBC, increase of the timelines for the Supreme Court to hear and determine a presidential election petition from 14 to 21 days, and a commitment to the spirit of multi-party democracy. We were also able to agree on the transfer of all devolved functions and the requisite resources to the county governments, in addition to amending the constitution to provide for the equitable share of the county governments to not less than 20% of all revenue collected by the national government from the current 15%, and the establishment of the World Development Fund. We believe that these are significant reform mileages that, if implemented, can help strengthen our governance and electoral processes and safeguard the march of democracy in Kenya. Azimio, however, remains deeply disappointed that the committee was not able to agree on the one fundamental issue on which Kenyans are united across the political divide. The two teams were unable to agree on the need and the means to reduce the cost of living. This is why we have described the document the committee presented as imperfect and unfinished. It was not for lack of trying on our part that the committee was unable to agree on the issue of cost of living. Kenyans will recall that at the beginning of the talks, the Kenya Kwanza administration was adamant that cost of living would never be taken to the discussion table, let alone being discussed. The Kenya Kwanza had insisted that the only issues it was ready to discuss were the reconstitution of the IEBC, implementation of the 2/3 gender rule, entrenchment of constituency development fund, establishment and entrenchment of the office of the leader of the opposition, and the embedment of the office of Prime Cabinet Secretary. Through persistence and insistence, we forced cost of living onto the table. We had hoped that as the talks progressed, when life got harder for Kenyans, Kenya Kwanza leaders could have the empathy, soften their hearts, and agree to lessen the burden their policies had imposed on Kenyans. Our delegation pushed for the complete overhaul of the Finance Act 2023, which had come with harsh taxation measures and made and continue to make life unbearable to an overwhelming majority of Kenyans. At no expense to the government, we deployed our team of economists to recommend to the administration measures which, if adopted, would immediately bring the cost of living down. We asked the government to reduce travel budgets by 50%. We also called on the government to reduce the daily subsistence allowances for state and public officers by 30%. We further asked the government to reduce the road maintenance levy and the anti-adulteration levy by 5 shillings and 3 shillings per litre respectively. Our team further asked the government to reduce VAT on fuel
from 16% to 8%. We called on the government to scrap the housing levy or at least make it voluntary. Unfortunately, Kenya Kwanza would not budge. Apparently, the regime's economic policies hardened life for Kenyans. So did the regime harden its heart. We realized that without the goodwill of the top echelons of the Kenya Kwanza leadership, cost of living was never going to be addressed. They told our team that the cost of living was a government issue, that they have a manifesto and the mandate of the people of Kenya to implement it. This is the hustlers, the juakali, the mamamboga, and the boda boda. Our team realized that the whole issue of cost of living is extremely sensitive in the Kenya Kwanza circles because it is a gravy train on which many corrupt interests have converged. Cost of living cannot come down because the key people in the government are eating from it. That is why cabinet secretaries and other Kenya Kwanza shareholders recently fought over oil in the high seas. We got to understand that the housing levy, which even the courts have now found to be unconstitutional, cannot be scrapped because it is a gravy train. It is from this levy that the Kenya Kwanza hopes to build a campaign war chest for the next election. They forget that they may not get there. We realized that Kenya Kwanza cannot touch cost of living because it anchors the massive corruption that has returned to the country. We made it clear that we completely disagree with the government on the matter of cost of living. We made it clear that we will support the document ensuing from the talks, but we will treat the hard line on the cost of living at the beginning of another phase of this struggle. We will seek other ways to press the government to listen to the cries of the people and bring down the cost of living. The other ways will include, but will not be limited to, consultations with the people. At all times, we will retain the right to call on the people to take steps that we deem necessary to force the government to lower the cost of living. We also support the document with the proviso that certain aspects must be approved by the people by way of a referendum. To create the office of the leader of opposition or to formalize the office of the Prime Cabinet Secretary, the people of Kenya have to have their say by way of a referendum. Besides, it is a constitutional requirement that such significant restructuring of government must go through a referendum to avoid the mischief that may be played by some people going to court. It is also our stand that this country cannot continue moving forward by being undecided. We have to agree whether we want a parliamentary, presidential system, or a hybrid system. Thank you. End of the statement. This is your beautiful day. Everybody is looking at you. Wait. Ma'am. Sorry. Sorry, forget it. Sorry, baby. Hello. Sasa hata kukula pato wachaanza kukula. Pate. And where is the pastor? There he is.
And he's eating roskoko. With rice. New beginnings bring people closer together. The delicious taste of Amana is now in an exciting new pack. Amana by Unga Limited. Yeah? And rejecting this particular report. I'm speaking about Martha Karua and also Eugene Wamalwa, who's a member of that particular committee. Is it because that there is some disagreements amongst your team? No, there's no disagreement at all on this issue. Honorable Eugene Wamalwa was here earlier on in the meeting of the summit. He only has had to leave because he had some pressing matter to deal with. But he approved the report as presented by the team. He had not been in the country when this report was being signed, but he's going to append his signature on the report. Honorable Martha Karua is out of the country. We talked to her earlier on today. She's in Hargeisa in Somaliland, but she's traveling and will be back around 1 a.m. this morning. So she has no issue at all. Another question here. My name is David Musyoka from KTN. And yesterday the High Court came out to render the housing levy unconstitutional. But the joy amongst the majority of Kenyans was short-lived when the stay order was issued yesterday afternoon. And senior government officials today, including Lanciers Alice Wahome, have now come out to tell employers as well as workplaces that if they do not remit this 1.5%, then they will be fined and that there will be consequences. What do you make of that statement from these government officials? I mean, I'm not surprised. That is not unlike Kenya Kwanza to try to ignore the rule of law. The court pronounced itself on this matter yesterday. And that is unconstitutional. Unconstitutional. And therefore, even though they say there's a stay, my view is that the matter still remains unconstitutional. And therefore, I would urge all the employers to immediately stop paying anything. Because you'll be acting unconstitutionally. Thank you. That's fine. I'm Chris Owino from Ramogi TV. My question is still in line with the question that Musyoka has just asked. Do you feel like it was uncalled for the three-judge bench to extend a grace period, or rather give the government a grace period, having said that that was an illegality? Was it uncalled for? I think was to take. You don't need to criticize actually. No. Don't. It's a question of interpretation or what the court said. But the court made a very fundamental pronouncement that this matter is unconstitutional. Period. Yes. It's unconstitutional. As a stay does not make it constitutional. Okay, thank you very much. This holiday season, you, your family, and your guests will be spoiled for choice. This is outstanding! It doesn't matter who you're hosting. We've got unbeatable shows for the whole neighborhood to choose from. I can have my happily ever after. So, stay connected to DSTV this holiday season to make the best entertainment yours. DSTV, it's your moment. Senator Murango James Kamau. Asante sana mstahiki Spika kwa kunipa hii nafasi.
Ya kwanza nimesimama hapa kimasomaso mchana peupe kupinga mswanda ulioletwa na kiranja walio wachache katika bunge hili. Kwanza mstahiki Spika, nadhani sisi sio kama jongoo, kwa hivyo tuna vichwa vyetu tunafaa kufikiria. Niseme ya kwamba kawaida ambayo imekuwa sasa nikawaandika katika bunge hili la Seneti ni kwamba wakati mswanda umeletwa sana sana ambao unafaa kuungwa mkono na pande zote mbili, anayeleta ule mswanda anakuwa kiongozi wa wengi, na sana sana naona akiita kiongozi walio wachache kuunga mkono ule mswanda. Mstahiki Spika, mswanda wa leo umeletwa na kiranja walio wachache na kuungwa mkono na aliyetoka upande wa wachache. Hiyo ni kusema kuna azimio fiche katika tendo hili. Kwa hivyo Mstahiki Spika, mimi nimesimama hapa niseme ya kwamba sisi wengi ambao ni vijana katika bunge hili la Seneti pia tunafaa kupewa nafasi ya kusikiza, kunusa, kuonja na kusoma katika mswanda ambao unaletwa katika bunge hili. Mstahiki Spika, Mstahiki Spika, niseme ya kwamba ukiangalia katika orodha ya wale watu wamewekwa pale, katika upande walio wengi ni wale watu ambao walikuweko wakati ule ambao gavana wa Meru aliletwa katika jumba hili la Seneti. Na kwa hivyo tunataka kusema ya kwamba hiyo inanyima nafasi maseneta wengi vijana kutoka pande hii walio wengi, na kwa hivyo ningeunga mkono kwamba tuletewe mswanda kwa walio wengi. Mstahiki Spika, sitaki kukubaliana kwa kusema ya kwamba wakati gavana atakuja katika bunge hili hataweza kusikizwa kwa njia inayofaa. Ukienda katika bunge la Wandi la Gatuzi la Meru, wote wakilishi wandi 29 walisikiza na wakapitisha, 59 walisikiza na wakapitisha. Hiyo ni kusema sisi hatujafika hata hiyo, hatujafika 69, Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo mimi ningeomba ya kwamba upande walio wengi tusifuate mkondo kama samaki aliyekufa, tuweze kufikiria, tuletewe mswanda katika bunge la Seneti, sisi wote tuweze kusikiza, kuchangia na kufanya maamuzi mbele ya kila mtu akiona, Kenya nzima ikitazama. Asante sana Mstahiki Spika. Napinga. Senator Asotsi. Thank you, Mr. Speaker, for this opportunity to also raise my voice on this matter. Mr. Speaker, this is not the first time this House is debating this particular motion. You remember we had a similar motion on the matter involving the impeachment of the Meru governor. We had a similar motion on the matter involving the deputy governor of Siaya. And this House, nearly 90% of the members supported the idea of the committee. And everyone who stood up gave very good and valid reason why we need to go the committee way. Sitting here and listening to the senator for Kirinyaga, I wonder what has changed, Mr. Speaker. Because we all said, and the Hansard is there, is the evidence, that we all said that for us to do a neat job, we will need to go the committee way and not the plenary way. So, Mr. Speaker, I just want to support the mover, Senator Olekina, that I plead with you members, let us go the committee way so that we can do a clean job, so that we can give the people of Meru the justice they're looking for. And at the same time, Mr. Speaker, we need to continue with this, the image that we have acquired as a Senate, that we are a responsible House that looks at issues critically before making a decision. Mr. Speaker, we don't want to have a situation where we'll come here, convert this House into a lynching house without looking at the issues very critically.
Mr. Speaker, I've listened to your communication, Mr. Speaker. The last paragraph, Mr. Speaker, you have clearly stated that the principles and ideals of the Constitution must be adhered to in this impeachment process. Mr. Speaker, I fear that when we go the plenary way, we may not adhere to the principles of the Constitution, particularly on the issue of fair administrative action, because the governor would require all the rights that that are provided for in the Constitution, so that she can. Senator Aaron Cheriot. Thank you. Mr. Speaker, I have three